Model Basic High School, Mahbubnagar. Today we are going to discuss about some of the topics of atomic structure. Paramanu Nirmanam అనే చాప్టర్ నుండి కొన్ని అంశాలను మనం ఇవాళ క్లాస్లో చర్చిద్దాము. పరమాణు నిర్మాణం అనే చాప్టర్ మనకు సాధారణంగా 8th క్లాస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 8th తర్వాత 9th ఈ రెండు తరగతుల్లో మనం చదువుకున్న దాన్ని ఒకసారి మననం చేసుకుంటే గనక, ఇఫ్ యూ రికలెక్ట్ వాట్ ఎవర్ యూ స్టడీడ్ ఇన్ లోయర్ క్లాసెస్, దట్ ఈస్ 8th and 9th, we have some important topics which are closely related with this chapter in 10th class. What are the fundamental particles, how they are arranged according to various atomic models like Thomson's atomic model, Rutherford's atomic model, etc., that we discussed earlier. Now we have to discuss further in this class. క్రింది తరగతుల్లో మనం థామ్సన్ పరమాణు నమూనా, రూథర్ఫర్డ్ పరమాణు నమూనాలను, ప్రాథమిక కణాలను గురించి చదువుకొని ఉన్నాము. ఇప్పుడు దానికి అనుగుణంగా కొన్ని అంశాలను ఈ క్లాస్లో మనం చదువుకుంటాం అన్నమాట. 10th క్లాస్లో మనకు బోర్ పరమాణు నమూనా, సోమర్ఫీల్డ్ పరమాణు నమూనా, క్వాంటం యాంత్రిక శాస్త్రము, క్వాంటం సంఖ్యలు, తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసము. ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం రాయడానికి అనుసరించాల్సినటువంటి నియమాలు, ఇవి మనకు 10th క్లాస్లో ఉన్నటువంటి అంశాలు. In 10th class we have Bohr's atomic model, Sommerfeld's atomic model, quantum mechanics, quantum numbers, electron which are the basis for writing electronic configurations, right? So బోర్ పరమాణు నమూనాను గురించి మనం చర్చించడానికి ముందు రెండు అంశాలను మనం ప్రధానంగా ఇక్కడ ప్రస్తావించాల్సి ఉంటుంది. ఒకటి electromagnetic radiations. Proposed by Maxwell. విద్యుదయస్కాంత వికిరణాలు. తర్వాత రెండవది క్వాంటం థియరీ, ప్రపోజ్డ్ బై ప్లాంక్. క్వాంటం సిద్ధాంతం. టూకీగా మనం ఈ రెండు అంశాలని ఒకసారి చూస్తే కనుక, విద్యుత్ ఆవేశము ఒక చోట ఉత్పన్నమైంది మరో చోటికి ప్రసారం అయినప్పుడు ఆ విద్యుత్ ఆవేశం యొక్క ప్రసారానికి అనుబంధంగా విద్యుత్ క్షేత్రము, తర్వాత అయస్కాంత క్షేత్రము అనుసరించి ఉంటాయి. ఈ విద్యుత్ క్షేత్రము తర్వాత అయస్కాంత క్షేత్రము పరస్పరం లంబ దిశలో ఉండటమే కాకుండా విద్యుదయస్కాంత తరంగాల దిశకి కూడా లంబంగా ఉంటాయి. ఈ విధంగా విద్యుదయస్కాంత తరంగాలకు విద్యుదయస్కాంత క్షేత్రాలు అంటే విద్యుత్ క్షేత్రము తర్వాత అయస్కాంత క్షేత్రము అనుసరించి ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ తరంగాలను మనం విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు లేదా విద్యుదయస్కాంత వికిరణాలు అని అంటాం. Electromagnetic radiations. Electromagnetic radiations are the name given for all those radiations which are associated with electric field and magnetic field. Because of the association of these electric and magnetic fields, these electromagnetic radiations are generally considered as EMR. Okay, so when you consider various kinds of electromagnetic radiations, we are familiar with various kinds of electromagnetic radiations like visible light,
ultraviolet UV radiations, infrared IR radiations, radio waves, TV rays, microwaves, etc. All these are various kinds of electromagnetic radiations, and all these are collectively called electromagnetic radiations, EMRs. విద్యుదయస్కాంత వికిరణాలు అని అంటారు. అన్ని రకాల కాంతి కిరణాలు, దృశ్యకాంతి, అతినీలలోహిత కాంతి, పరారుణ కాంతి, రేడియో తరంగాలు, టీవీ తరంగాలు, మైక్రో తరంగాలు అన్నింటినీ సాధారణంగా మనం విద్యుదయస్కాంత వికిరణాలు అని అంటాం. ఈ విద్యుదయస్కాంత వికిరణాలకు కొన్ని అభిలాక్షణిక ధర్మాలు ఉంటాయి, క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీస్. What are the characteristic properties of electromagnetic radiations? Let us see. Number one, wavelength, frequency, amplitude, and velocity. తరంగ దైర్ఘ్యము, పౌనఃపున్యము, కంపన పరిమితి, తర్వాత వేగము, కాంతి వేగము. All kinds of electromagnetic radiations have the same velocity in vacuum, and that what is known as velocity of light. Denoted by C. అన్ని రకాల విద్యుదయస్కాంత వికిరణాలు శూన్యంలో స్థిరమైన వేగాన్ని కలిగి ఉంటాయి. దాన్ని మనం కాంతి వేగము అంటాము, C తో సూచిస్తాము. దీని విలువ 3 into 10 to the power of 10 centimeters per second, లేదా 10 to the power of 8 meters per second. ఇక మిగిలిన వాటిని చూస్తే కనుక వేవ్ లెంగ్త్, తరంగ దైర్ఘ్యము. See, generally we have electric and magnetic fields associated with the electromagnetic radiations, and these are called crest and these are called troughs. Crest, trough. Srungamu, droni. The distance between two successive crests or troughs. అంటే వరుస తరంగాల శృంగాల మధ్య దూరము, లేదా రెండు వరుస తరంగాలలోని ఏదేని ఒక బిందువులు మధ్య దూరాన్ని కూడా మనము తరంగ దైర్ఘ్యము అని చెప్పొచ్చు. The distance between two similar points of successive waves is also called wavelength. Okay, denoted by lambda, and units for lambda are angstrom units or nanometers, centimeters, meters, etc. Okay, then frequency, the number of waves passing through a definite point in a unit time, 1 second. ఒక సెకండ్ కాలంలో ఒక బిందువును దాటే తరంగాల సంఖ్య ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం పౌనఃపున్యము అంటాం. ఇది సంఖ్య కాబట్టి సైకిల్స్ పర్ సెకండ్ అంటారు, సెకండ్ ఇన్వర్స్ అంటారు, లేదా హెడ్జెస్ అంటారు. యూనిట్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ cycles per second or simply second inverse, and hertz. Then amplitude, కంపన పరిమితి. శృంగము ఎత్తు లేదా ద్రోణి లోతు. Height of the crest or depth of a trough. It is called amplitude. Actually, the correct definition for amplitude is the maximum displacement of a particle from its mean position. The maximum displacement of a particle from its mean position. That's what is called amplitude. Okay, and this is also distance. So units again are centimeters, meters, nanometers, angstrom units, etc. And velocity, as we wrote here, velocity is the distance traveled by the light waves in 1 second. Okay,
These are the constant values in vacuum, and it is 3 into 10 to the power of 10 centimeters per second. These are the characteristic properties of what we call electromagnetic radiations. విద్యుదయస్కాంత వికిరణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ విద్యుదయస్కాంత వికిరణాలను గుర్తించడానికి, అంటే దృశ్యకాంతిన, అతినిడలోహిత కాంతిన, పరారుణ కాంతిన అనే దాన్ని గుర్తించడానికి మనం సాధారణంగా ఈ ధర్మాలను ఉపయోగిస్తాం. కాబట్టి వీటిని అభిలాక్షణిక ధర్మాలు అని అంటాం అన్నమాట. తరంగదైర్ఘ్యము, పౌనఃపున్యము, కంపన పరిమితి మరియు కాంతి వేగము. ఓకే, కాంతి వేగానికి, పౌనఃపున్యానికి మరియు తరంగదైర్ఘ్యానికి మధ్య సంబంధం, రిలేషన్ between lambda, nu and c. Velocity of light is nothing but the product of frequency and wavelength. కాంతి వేగం అనేది పౌనఃపున్యము తరంగదైర్ఘ్యాల లబ్ధానికి సమానంగా ఉంటుంది. కాబట్టి nu is inversely proportional to lambda అని చెప్పొచ్చు. పౌనఃపున్యము తరంగదైర్ఘ్యానికి విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది. పౌనఃపున్యం ఎక్కువగా ఉన్న కాంతి తరంగాలకు తరంగదైర్ఘ్యము తక్కువగా ఉంటుంది. అట్లాగే ఇది తక్కువగా ఉంటే తరంగదైర్ఘ్యము ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్తాం. మామూలుగా ఈ విద్యుదయస్కాంత వికిరణాలను ఒక వరుస క్రమంలో అమర్చినట్లయితే visible light, UV, gamma rays, X-rays, cosmic rays, etc. Beside IR, micro, radio, TV, etc. This is the order of increase of wavelength. When you are moving in the direction of IR, infrared, microwaves, radio waves, wavelengths are increasing, and this is the direction or the order of increase of frequency. So when you are moving in this direction, frequency is increasing. That means these are powerful radiations and these are least power radiations. These possess lower energy and these possess higher energy. దృశ్యకాంతికి కుడి చేతి వైపున ఉన్నవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది, తరంగదైర్ఘ్యం ఎక్కువగా ఉంటుంది, పౌనఃపున్యం కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. అదే ఎడమ చేతి వైపున ఉన్నటువంటి విద్యుదయస్కాంత వికిరణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి శక్తి ఎక్కువ, పౌనఃపున్యం ఎక్కువ, కానీ తరంగదైర్ఘ్యము తక్కువ. ఈ అమరిక ఏదైతే ఉందో, దిస్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్ ఆర్ జనరల్లీ నోన్ యాజ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే వివిధ రకాల విద్యుదయస్కాంత వికిరణాల అమరిక ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము విద్యుదయస్కాంత వర్ణపటం అని అంటాం. సాధారణంగా వర్ణపటానికి మంచి ఉదాహరణ ఇంద్రధనుస్సు, రెయిన్బో. మనం జీవితంలో చూస్తూ ఉంటాము. రెయిన్బో కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 7 కలర్స్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ విజిబుల్ లైట్, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ రెడ్ టు violet, blue, vibgea. This is the combination of 7 different colors. Okay, we generally see in rainbow. The important thing here, even though this rainbow consists of 7 colors, it is not possible to see 7 distinct colors because one color gradually fades into the next color. అంటే ఇంద్రధనుస్సులో 7 వర్ణాలు ఉంటాయి అని మనకు తెలుసు.
కాకపోతే 7 వర్ణాలను విడివిడిగా మనం చూడటం సాధ్యం కాదు. కారణం ఏంటి అనంటే ఒక రంగు తర్వాతి రంగులో మెల్లిమెల్లిగా కలిసిపోతూ ఉంటుందన్నమాట. అందువలన 7 రంగుల్ని విడివిడిగా చూడటం మనకు సాధ్యం కాదు. ఇటువంటి దాన్ని కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్, విచ్ఛిన్న వర్ణపటం, అవిచ్ఛిన్న వర్ణపటము అంటారు. కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్. Example for continuous spectrum is rainbow, where one color gradually fades into the next. Right? So we have a continuous spectrum as well as discontinuous spectrum. Discontinuous spectrum is formed by atoms, which are generally known as line spectrum or atomic spectrum. Each and every atom has its own kind of line spectrum. Line spectrum is one of the characteristic properties of atoms. ప్రతి పరమాణువుకు ఒక అభిలాక్షణికమైనటువంటి రేఖా వర్ణపటం ఉంటుంది. ఆ రేఖా వర్ణపటాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని మూలకాలను గుర్తించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి రేఖా వర్ణము పరమాణువుల అభిలాక్షణిక ధర్మంగా మనం ఏర్పరుస్తూ ఉంటాం. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్వాంటం సిద్ధాంతం, క్వాంటం థియరీ. Planck proposed this quantum theory. According to quantum theory, black body absorbs or radiates energy discontinuously. Absorption or emission occurs discontinuously. According to quantum theory, black body radiates or absorbs energy discontinuously in the form of small energy packets. These small energy packets are called quanta. Later these are named as photons. అంటే కృష్ణ వస్తువు, బ్లాక్ బాడీ అంటే కృష్ణ వస్తువు, పర్ఫెక్ట్ అబ్జార్బర్ అండ్ ఎమిటర్ ఆఫ్ రేడియంట్ ఎనర్జీ ఇస్ కాల్డ్ బ్లాక్ బాడీ. కృష్ణ వస్తువు అవిచ్ఛిన్నంగా కాకుండా విచ్ఛిన్నంగా కాంతిని లేదా శక్తిని ఉద్గారం చేస్తుంది లేదా శోషణం చేస్తుంది అని దీని అర్థం. ఈ అవిచ్ఛిన్నంగా కాకుండా విచ్ఛిన్నమైనటువంటి చిన్న చిన్న శక్తి పుంజాల రూపంలో కృష్ణ వస్తువు శక్తిని ఉద్గారం చేస్తుంది. ఆ చిన్న శక్తి ప్యాకెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనము క్వాంటాలు అంటారు, ఫోటాన్లు అని కూడా అంటారు. So the small energy packets radiated or absorbed by the black body are named as quanta, photons. And the energy of a quantum is directly proportional to frequency of the light emitted or absorbed. క్వాంటం శక్తి ఏదైతే ఉందో అది ఉద్గారం చేసిన లేదా శోషించినటువంటి కాంతి పౌనఃపున్యానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. is directly proportional to nu, and therefore the energy equation is E is equal to h nu, where h is Planck's constant, whose value is 6.625 into 10 to the power of minus 27 f7, or 6.625 into 10 to the power of minus 34 joule second. So this is called energy equation. And one more important thing regarding quantum theory is quantization of energy.
క్వాంటం సిద్ధాంతంలో మనం రెండు ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలను ఇక్కడ చదువుకుంటాము. ఒకటి ఏంటి అని అంటే కృష్ణ వస్తువు కాంతిని అవిచ్ఛిన్నంగా కాకుండా విచ్ఛిన్నమైనటువంటి చిన్న చిన్న శక్తి పుంజాల రూపంలో ఉద్గారం చేస్తుంది లేదా శోషిస్తుంది. ఆ శక్తి పుంజాలను మనం క్వాంటం లేదా ఫోటాన్లు అని అంటాము. క్వాంటం శక్తి ఉద్గారింపబడిన లేదా శోషింపబడిన కాంతి పౌనఃపున్యానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. సో శక్తి సమీకరణము E is equal to h. h అంటే ప్లాంక్ స్థిరాంకం, దాని విలువ ఇలా ఉంటుంది. ఇక ముఖ్యమైనది ఏంటి అని అంటే క్వాంటైజేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, శక్తి క్వాంటీకరణము. శక్తి క్వాంటీకరణము అంటే అర్థం ఏంటంటే కృష్ణ వస్తువు శక్తిని ఒక క్వాంటం రూపంలో కానీ రెండు క్వాంటాల రూపంలో కానీ ఉద్గారం చేస్తుంది లేదా శోషణ చేస్తుంది. అంటే E is equal to NHU అంటారు. N అనేది ఒక సరళ పూర్ణాంకం, దీని విలువ 1, 2, 3, 4 ఇలా. This is the equation for the quantization of energy. No black body emits or absorbs energy in fraction numbers. They always absorb or emit energy in the form of simple integers of quanta. That what is called quantization of energy. So this is about quantum theory. Now, on the basis of Maxwell theory and quantum theory, Niels Bohr proposed Bohr's atomic model. Bohr's atomic model. According to Bohr's atomic model, we have many postulates. Here we are focusing on 3. Number 1 is electrons revolve around the nucleus in a definite circular paths. Circular paths or orbits, you can say. These orbits are called stationary orbits or energy levels. Electrons revolve around the nucleus in the definite circular orbits, and these orbits are called stationary orbits or stationary energy levels. Main energy levels is also the name you have. Suppose this is the nucleus. These are the circular orbits. Okay, this is first energy level, this is second energy level, third and fourth. These energy levels are denoted by N, principal quantum number. Whose values are like 1, 2, 3, 4, etc. Which are also denoted by English alphabets, capital letters K, L, M, N. K for the first energy level, L for the second energy level, M for the third, and N for the fourth. With the increase of value of N, the size of orbit increases as well as the energy of electrons in those orbits also increases. Okay. Why the name stationary orbit is given to these circular orbits? That is the important point. According to Bohr's atomic model, as long as the electrons revolve in these stationary orbits, their energy remains constant. They neither lose energy nor gains energy. And because of that constant value of energy, these orbits, these circular orbits are called stationary orbits or stationary energy levels. Okay. And one more thing is, electrons can transfer from one energy level to the another energy level. The energy level which is closer to the nucleus is called ground energy level, ground state.
ground state. That is the first energy level. And the energy levels which are formed from the nucleus are called excited energy levels, higher energy levels, you can say. Electrons can transfer from ground energy level to the higher energy levels as well as higher energy levels into the lower energy levels, ground state. And how it is possible? Generally, whenever electrons are there in the lower energy level possess lower energy, if they are present in higher energy levels, they possess higher energy. So, when electrons absorb energy, they can jump into higher energy levels. That what is called excitation. One to two, 1 to 3, 1 to 4, 2 to 3, etc. This transfer of electrons from lower energy levels into higher energy levels by absorbing energy is called excitation. Similarly, electrons can transfer from higher energy levels into the lower energy levels. Such a process is called de-excitation. Contrast to this, here electrons can transfer from 4 to 3, 4 to 2, 4 to 1, etc. This process is called de-excitation. And in de-excitation process, electrons emit energy. So emission of energy leads to de-excitation, absorption of energy leads to excitation. So such electronic transfers are possible, and these de-excitations and excitations leads in the formation of lines in line spectrum. Each and every electronic transition produces one line in the line spectrum. So that what is the reason for the formation of line spectrum? By atoms. Okay, this is about Bohr's atomic model. I am repeating here. According to Bohr's atomic model, electrons revolve around the nucleus in a definite circular orbits, and these circular orbits are called stationary orbits or stationary energy levels. The name stationary is because the energy of electrons in these circular orbits is constant. While revolving in those orbits, they neither lose nor gain energy. And these energy levels of stationary orbits are denoted by a principal quantum number whose values are simple integers, which can also be denoted by British alphabets K, L, M, N. Okay, then the energy levels which are closer to the nucleus is called ground energy level, ground state. Electrons in ground state possess lower energy, and the energy levels which are far away from the nucleus are higher energy levels where electrons have higher energy. Electrons can transfer from lower energy levels into higher energy levels as well as higher energy levels into lower energy levels. When electron transfer from lower energy levels into higher energy levels, they absorb energy, and the process is called excitation. Similarly, electrons can transfer from higher energy levels into lower energy levels, and during that process, they radiate energy, emit energy, and the process is called de-excitation. These excitations, de-excitations, collectively known as electronic transitions. So these electronic transitions are the reason for the formation of lines in line spectrum. That's why line spectrum is the characteristic property of atoms. Okay? So quantum సిద్ధాంతము తర్వాత మాక్స్వెల్ సిద్ధాంతాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని బోర్ పరమాణు నమూనాను నీల్స్ బోర్ అనే శాస్త్రవేత్త ప్రతిపాదించడం జరిగింది. ఈ బోర్ పరమాణు నమూనా ప్రకారము ఎలక్ట్రాన్లు కేంద్రకం చుట్టూ పరమాణువు లోపల స్థిరమైన వృత్తాకార కక్షలలో తిరుగుతూ ఉంటాయి.
ఈ వృత్తాకార కక్షలను స్థిర కక్షలు లేదా స్థిర శక్తి స్థాయిలు అని అంటారు. కారణం ఏంటి అని అంటే స్థిర కక్షలలో ఎలక్ట్రాన్ తిరుగుతున్నంతసేపు దాని శక్తి స్థిరంగా ఉంటుంది. అంటే స్థిర కక్షల్లో అది పరిభ్రమణ చేసేటప్పుడు శక్తిని గ్రహించడం కానీ విడుదల చేయడం కానీ చేయలేదు, స్థిరంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ స్థిర కక్షలని మనము ఈ వృత్తాకార కక్షలని మనకు స్థిర కక్షలు అని అంటున్నాం. స్థిర కక్షల్ని సూచించడానికి ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య n ఉపయోగిస్తారు. n విలువలు సరళ పూర్ణాంకాలు, వాటిని ఆంగ్ల అక్షరాలతో కూడా సూచిస్తారు, KLMN. కేంద్రకానికి దగ్గరగా ఉండే కక్షను భూకక్ష అంటారు, దూరంగా ఉండే వాటిని ఉన్నత కక్షలు అని అంటారు. ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నత కక్షలో నుంచి భూకక్షలోకి కానీ లేదా భూకక్షలో నుంచి ఉన్నత కక్షలోనికి కానీ పరివర్తనము చెందవచ్చు. భూకక్షలో నుంచి ఉన్నత కక్షలోనికి ఎలక్ట్రాన్లు స్థానభ్రంశం చెందటాన్ని ఉత్తేజితము అని అంటాము. అప్పుడు అవి ఎలక్ట్రాన్లు శక్తిని గ్రహిస్తాయి అని చెప్పచ్చు. అంటే ఎలక్ట్రాన్లు శక్తిని గ్రహించడం ద్వారా క్రింది కక్షలో నుంచి ఉన్నత కక్షలలోనికి పరివర్తనము చెందుతాయి. అదేవిధంగా ఉన్నత కక్షల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు శక్తిని ఉద్గారం చేయడం ద్వారా క్రింది కక్షల్లోకి మారవచ్చు. దాన్ని నిరుత్తేజితము అని అంటారు. ఉత్తేజితము, నిరుత్తేజితము అని. ఈ ఎలక్ట్రాన్ పరివర్తనలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఎలక్ట్రాన్ పరివర్తనల వలన పరమాణు వర్ణపటం అంటే రేఖా వర్ణపటంలో రేఖలు ఏర్పడతాయి అనేది బోర్ పరమాణు నమూనా. ఈ బోర్ పరమాణు నమూనాలో ఒక ముఖ్యమైన లోపం ఉన్నది, దాని గురించి మాట్లాడదాం. శక్తివంతమైనటువంటి పరమాణు వర్ణపట మాపకాన్ని ఉపయోగించి పరమాణు వర్ణపటాన్ని నిర్మిస్తే ప్రతి రేఖ 2 రేఖల సమూహాలుగా విడిపోవడం జరిగింది. Splitting of spectral line into a group of 2 or more lines in powerful spectrometer. That what is known as a Stark effect or Zeeman effect. Okay, so the presence of this group of closely spaced lines is possible in fine spectrum. ఒక రేఖ ఉండాల్సిన చోట దగ్గరగా ఉన్నటువంటి 2 రేఖల సమూహాలు ఉన్నట్లయితే ఆ వర్ణపటాన్ని సూక్ష్మ వర్ణపటము అంటారు. సూక్ష్మ వర్ణపటము. ఈ సూక్ష్మ వర్ణపటాన్ని వివరించడం బోర్ పరమాణు నమూనా వలన సాధ్యం కాదు. Bohr's atomic model is failing to explain the formation of fine spectrum, and on the basis of that drawback, Sommerfeld introduced elliptical orbits. దీర్ఘవృత్తాకార కక్షలు. Sommerfeld prakaram, according to Sommerfeld, each energy level is associated with some sub-energy levels, and those might be present in the form of a circular or elliptical orbits like this. For n is equal to 3. You have 3 orbits here. One is circular orbit, another 2 are elliptical orbits. So in each and every energy level, you have one circular orbit and the remaining are elliptical orbits. That what is proposed by Sommerfeld. This is due to the presence of sub-energy levels. In main energy levels or stationary energy levels, we also have sub-energy levels. The fine spectrum you can easily explain on the basis of this Sommerfeld atomic model. Suppose this is first energy level and this is second energy level.
Suppose electron is transferred from second energy level into the first energy level, you will get one spectral line in the line spectrum. And according to the Sommerfield's postulate, this second energy level contains two sub-energy levels like this. Azimuthal quantum number A. So whenever electron is de-excited from second energy level to the first energy level, that is possible in two different ways. Either it comes from this sub-energy level or from this sub-energy level. And the energy difference between these two sub-energy levels is very small. So you can have two closely spaced lines in place of one single line. That what is the reason for the formation of fine spectrum? అంటే సోమర్ఫీల్డ్ ప్రతిపాదించిన దాని ప్రకారం ప్రతి స్థిర కక్షలో ఉపకక్షలు ఉంటాయి. ఉదాహరణకి రెండవ స్థిర కక్ష నుంచి ఎలక్ట్రాన్ మొదటి స్థిర కక్షలోనికి నిరుత్తేజితమైతే ఒక రేఖ ఏర్పడాలి రేఖావరణ పటంలో. కానీ ఎలక్ట్రాన్ రెండవ స్థిర కక్షలో ఉన్నప్పుడు రెండవ స్థిర కక్షలో ఉన్న రెండు ఉపకక్షలలో దేనిలోనైనా ఉండొచ్చు. ఈ విధంగా ఈ రెండు ఉపకక్షల్లో నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ఒకవేళ మొదటి కక్షలోనికి నిరుత్తేజితం అయినప్పుడు దగ్గరగా ఉన్నటువంటి రెండు రేఖల సమూహం ఏర్పడుతుంది. కారణం ఏంటి అంటే ఈ రెండు ఉపశక్తి స్థాయిల మధ్య శక్తి వ్యత్యాసం చాలా తక్కువ, స్మాల్ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్. Okay, so this is how Sommerfeld explained about the formation of fine spectrum. So what we have to learn here regarding Sommerfeld atomic model is he proposed elliptical orbits along with the circular orbits. Presence of circular orbits is not discarded. They are existing. Along with those, you also have elliptical orbits. అంటే సోమర్ఫీల్డ్ నమూనా ప్రకారం ఉన్నత స్థిర కక్షలలో ఉపకక్షలు ఉంటాయి. ఆ ఉపకక్షలు ఒకటి వృత్తాకార కక్ష రూపంలోను, మిగిలినవి దీర్ఘ వృత్తాకార కక్షల రూపంలో ఉంటాయి అనేది మనం ఇక్కడ సోమర్ఫీల్డ్ నమూనా ప్రకారం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీని తర్వాత క్వాంటం మెకానికల్ మోడల్, క్వాంటం యాంత్రిక నమూనా అనేది ఉంది మనకు సిలబస్ లో. అది 10th క్లాస్ లో లేదు, 5th క్లాస్ లో వస్తుంది. క్వాంటం మెకానికల్ మోడల్, మోడల్ అటామిక్ మోడల్ అని కూడా అంటారు దీన్ని. మోడల్ atomic model proposed by Erwin Schrödinger. We are not going into the details of this quantum mechanical model, but one thing we have to say regarding this quantum mechanical model, that what is the presence of stationary orbits is discarded. అంటే క్వాంటం యాంత్రిక నమూనా ప్రకారం, ఆధునిక పరమాణు నమూనా ప్రకారం ప్రతిపాదించింది ఎర్విన్ ష్రోడింగర్. బోర్ ప్రతిపాదించినట్లుగా పరమాణు లోపల స్థిర కక్షలు అనేటివి ఉండవు. కాకపోతే ఎలక్ట్రాన్ కేంద్రకం చుట్టూ పరిభ్రమణం చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఏ ప్రదేశంలో అయితే ఎక్కువగా తిరుగుతూ ఉంటుందో ఆ ప్రదేశాన్ని ఆర్బిటాల్ అంటారు. The three-dimensional space where the probability of finding electron is maximum, more than 95%, is called orbital. Electron cloud, we can say. That what is the result of this quantum mechanical model? So quantum యాంత్రిక నమూనా ప్రకారము ఆర్బిటాల్ ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది. స్థిర కక్షలు ఉండవు, స్థిర కక్షల స్థానంలో ఆర్బిటాల్ అనేది ఉంటుంది. ఏంటి ఆర్బిటాలు అంటే పరమాణు కేంద్రకం చుట్టూ గల త్రిమితీయ ప్రదేశంలో ఎక్కడైతే ఎలక్ట్రాన్ సంభావ్యత, ఎలక్ట్రాన్ ను కనుగొనే సంభావ్యత గరిష్టంగా ఉంటుందో
95% అంతకంటే ఎక్కువ ఆ ప్రదేశాన్ని ఎలక్ట్రాన్ మేఘము లేదా ఆర్బిటాల్ అని అంటారు. సో క్వాంటం యాంత్రిక నమూనా ప్రకారం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఆర్బిటాల్ గురించి. ఆర్బిట్, ఆర్బిటాల్. ఆర్బిట్ అంటేనేమో స్థిర కక్ష, ఆర్బిటాల్ అంటేనేమో ఎలక్ట్రాన్ బాధ్యత అధికంగా గల ద్వితీయ ప్రదేశము. ఆర్బిట్ అనేది ద్వితీయ ప్రదేశము, ఆర్బిటాల్ అనేది ద్వితీయ ప్రదేశము. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ లోకి వెళ్తే క్వాంటం నంబర్స్. క్వాంటం సంఖ్యలు. రసాయన శాస్త్రంలో చాలా అంశాలు మనకు మూలకాల ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసంపై ఆధారపడి ఉంటాయి. వాటి సంయోజకత కావచ్చు, వాటి చర్యాశీలత కావచ్చు, ఆవర్తన పట్టికలో వాటి స్థానం కావచ్చు, ఇలా చాలా అంశాలు వాటి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసంపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని మనం స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవటానికి మనకు క్వాంటం సంఖ్యలు అవసరం. Quantum numbers explains about the position of electrons in the given atom. ఒక పరమాణువులో ఎలక్ట్రాన్ యొక్క స్థానాన్ని మనకు క్వాంటం సంఖ్యలు సూచిస్తాయి. ఇది 4 ఉంటాయి. These are 4 in number. Principal quantum number denoted by n. Azimuthal quantum number denoted by L. Magnetic quantum number denoted by M or ML. Then spin quantum number denoted by S or MS. So these are the 4 quantum numbers on the basis of which we can identify the exact location of an electron in the given atom. Okay, let us see how these quantum numbers can explain about the location of electrons in atoms. Principal quantum n, 1, 2, 3, 4, etc. And the maximum number of electrons present in the main energy level is given by 2n square